Fala galera do canal, me chamo Julien e hoje veremos um conteúdo que casa muito bem com o que é debatido aqui no canal. Só que ele não é um vídeo tão recente, ele é um conteúdo mais antigo, ele é um debate mais antigo, só que é realmente um debate. É um vídeo legendado também, porque por ser um debate, as falas acabam se atropelando. Então eu fiz um vídeo legendado, só que finalmente legendado, e dei uma pausa um pouco nas falas para que dê para entender tudo perfeitamente. Cara, vocês vão gostar bastante desse conteúdo. E no final, eu coloquei mais uma daquelas falas do Richard Wolff, que casa muito bem com o assunto. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu! Very concerned lately about China and sort of we have transferred so much money from our economy over to China by buying all those things and supporting their economy over there so they could make more and more money. They are now all over Africa, buying things and investing over there and getting those countries dependent on them and supporting, non-democratic people. And I'm just like whom? Well, we are in a country that supports Saudi Arabia. Yes, that's true. Right. So suddenly we have a problem with, superpowers supporting non-democratic people. Yes, I do, but I also am just concerned that we've sort of created the economic power that China sort of has now, and they're using it, I fear, going to be using it against us eventually and against the better interests of a lot of people. Allow me to put your mind to rest. Okay, great. You shouldn't worry about that. Okay. It's very simple. And let me explain why you shouldn't worry about that. But please continue. Well, they're in Africa. They're lending money to countries to build ports and different infrastructure. To build what? Port harbors. And what's wrong with that? And because countries that need ports get ports. But they're making people dependent on. I know it's the same thing that we've done, which is no, it's horrible not. Around the world. They are far more humanistic than the United States ever was. Really? Okay. Absolutely. Great. So. Let me give you an example. Of course, they are peddling for influence. Yeah. Yeah. But they are non-interventionist. Absolutely non-interventionist in a way that Europeans, the West, has never managed to fathom. But I have a feeling they have a longer-term thought process that is more interventionist. All right. But anyway, let's judge what we see. Let's judge what. Okay. Well, let's start at the beginning. The Chinese never asked Apple to go to Shenzhen and produce all the iPhones. It was Steve Jobs that decided that. Yeah? Mm-hmm. It was not China that went to Washington, D.C. and demanded that they buy a third of your national debt. If they hadn't bought it, you would be in serious trouble. Mm-hmm. Okay. Number 3. I did allude to this in my talk. If in 2008 China had not cranked up their credit bubble, you would be in a new Great Depression now. Mm-hmm. So, China, the United States, and the European Union are absolutely synergistic, and they need one another in a way that if we fail to acknowledge and to nurture, billions of people, including the majority of the people in this country, are going to suffer. When it comes to the influence of China outside its borders, I have to say, firstly, it's quite remarkable that they don't seem to have any military ambitions. Secondly, Africa. I'll give you an example, a specific example. Ethiopia. 2004, because it happened to be there, and I have some first-hand experience of it. They went into Ethiopia. I'll tell you why they went into Ethiopia, because they suspected there was oil. Mm-hmm. Because China is a major industrial power, but it lacks primary resources. Now, instead of going into Africa with troops, colonially, destroying the country, killing people like the West has done,
for the last 100 years. What they did was they went to Addis Ababa and they said to the government, we would like, we can see you have problems with your infrastructure. We would like to build some new airports, upgrade your railway system, create a telephone system, and rebuild your roads. And we'll do this all for free. No strings attached. We don't want anything from you. And they did. Why did they do it? Because this is soft power. Because because they knew that if oil is discovered, and it was discovered later, then, of course, the Ethiopian government will be much more open to Chinese oil companies coming there. They have never combined their investment with imperialistic. O custo ficará insuportável, pois os poderosos, típico de impérios em declínio, como todos, já caíram. Claro, o nosso será a grande exceção. Quando um império cai, os do topo usam seu poder para jogar os custos do declínio nos outros. Por isso, o salário mínimo aqui é $7,25 por hora. Último aumento em 2009. Já se passaram 15 anos desde então. Os preços subiram todo ano, às vezes até 6, 7, 8, 9% ao ano. E o que fizemos pelos mais pobres? Nada. O que compram com $7,25 por hora diminui. O que estamos fazendo? Estamos massacrando os mais pobres dos pobres. Não quero questionar a ética, mas ela não existe, não de verdade. E quem permite o salário mínimo congelado? Republicanos e democratas igualmente. Eles fazem isso e contam histórias para justificar esse comportamento. O Zinera mantém entre 700 e 800 bases militares pelo mundo. Ninguém mais faz isso. Mas mantemos como parte do Departamento de Defesa. Ok. Acabamos. As matérias de hoje foram essas, eu espero que tenham gostado. Esse é o primeiro debate, ele é mais antigo, não é um vídeo recente, pelo contrário. Só que ele casa muito bem com o que é debatido aqui no canal também. Então eu resolvi trazer hoje, e aquela história. Caso vocês queiram que eu traga vídeos mais antigos como esse, vídeos realmente relevantes, não para encher o saco ou para encher linguiça, coloquem aqui embaixo, vale a pena postar ou não vale a pena postar? Vocês querem assistir ou vocês não querem assistir? Porque como esse vídeo, cara, tem muitos outros. Só que eu não costumo trazer aqui no canal porque eles são mais antigos. Geralmente as matérias que eu posto aqui pra vocês, os debates que eu mostro aqui pra vocês, são do dia mesmo que eu tô procurando, ou no máximo da mesma semana. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu!